Ngiyafisa bazalwane ukuthabatha lethuba nginibingelele kakhulu kwelinamandla neliphakeme kakhulu igama lenkosi yethu uJesu. Ngibingelela unkosikazi wami umfundisi uPriscilla. Ngifisa ukubingelela umfundisi uNtusane nomama Pastor Akhona. Angibingelele wonke ama-junior pastors wala ekhaya. Ngibingelele executive committee, ubuholi bonke. Ngibingelela abobaba, ngibingelela abomama, i-youth yala ekhaya. Ngifisa ukubingelela nabantwana nama-working teams wonke kweliphakeme kakhulu nelinamandla igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyafisa sifunde namhlanje bantwana benkosi izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHubo 23. Ngifisa ke sibheke namhlanje amavesi amabili okugcina uverse 5 no verse 6. La khona izwi likaNkulunkulu lifundeka kanje: ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Imihla yonke yokuphila kwami yawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwey'nsuku. Siyabonga Baba, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila. Baba, liyisibane enyaweni zethu nokukhanya endleleni yethu. Liyisinkwa Baba sokusuthisa ethi imphefumulo. Khuluma Baba ngalo namhlanje nempilo yomunye nomunye. Mntanakho lambule kabusha, ubuyisa ithemba ngalo. Uphakamise ngisho amakhanda abantu bakho ezibalethile imvula zeyinkinga aze ageba ayetha. Baba ongcwele egameni likaJesu, abangenayo i-direction empilweni ubanikeze i-direction ngalo. Baba siyabonga udumo olukufanele namanje kwelinamandla igama neliphakeme lenkosi uJesu. Amen. Ngiyathanda ukusho bantwana benkosi ukuthi sisahamba nalama series wethu study ngoNkulunkulu. Sibonile bazalwane kule subtopic esikuyo ukuthi uNkulunkulu wethu wanele ayikho into engekho kuye. Sibonile ukuthi sikhonza uNkulunkulu o-independent, ongancikile kumuntu, futhi ongancikile ngisho kwi-creation ayenzile ngezandla zakhe, ngesizathu esisodwa sokuthi yonke into ayidingayo iphakathi ikuye uNkulunkulu wethu. Bazalwane, sibhekile last week sathola ukuthi uNkulunkulu wethu kuye sithola ukuphelela kwethu. Sithe sithola ukuphelela kwethu kuNkulunkulu. uNkulunkulu lo esimkhonzayo ukwazi ukukhava idingo zethu zomoya, akhave izidingo zethu zemizwa, nedingo zethu ezi-directionally la sidinga khona ukuholwa. Namhlanje ngifisa sibheke ukuthi ngisho ama-physical needs wethu kuNkulunkulu akhavati. Ngiyafisa ukusho ukuthi izwi esilifundile namhlanje lithi ulungisa itafula uNkulunkulu wethu phambi kwethu ebusweni bezitha zethu, futhi ngisho ikhanda lethu uyaligcoba ngamafutha, indebe yethu iyachichima. Lo nkulunkulu ngiyafisa ukusho bantwana bakaNkulunkulu ukuthi ukhona ukuhlangabezana naney'dingo zethu ezi-physically, iy'dingo zethu zenyama. Angisho kubantwana bakaNkulunkulu ey'khathini zakudala zeBhayibheli, uma alusile uDavide kunebhande ayelifasa la okhalweni. Kuleli bhande bantwana benkosi wayekhona ukugaxa indwangu, ayigaxe kuleli bhande lendwangu. Ekhona futhi ukuthi aphinde agaxe
isikhwama, khona isikhwama futhi ayephinda asigaxe kule ndwangu. And lesikhwama bantwana benkosi ngifisa ukusho ukuthi sasilayisha ukudla okanye ama-grains adliwa izimvu. And ngifisa ukusho le ndaba ukuthi lezi zinto wayezenza uma esephuma kulahlekile imvu emhlambini wakhe eyoyifuna, wayehamba egaxele ndwangu and wagaxa nesikhwama. Lesikhwama enasinokudla sinama-grains adliwa izimvu. Uma eyithola lemvu elahlekile kuthiwa wayedonsa le ndwangu esebhandini lakhe abese eyendlala phansi le ndwangu, bese esethatha lesikhwama asigaxela ebhandeni sakhe esilayisha ukudla kwezimvu, abese ekuthululela kule ndwangu. And abese letha lemvu elahlekile noma aseyitholile, bese iyadla bantwana bakaNkulunkulu. And iyadla, ngamanye amazwi udeka itafula ebusweni bemvu phambi kwezitha zayo. Ngamanye amazwi ngenkathi lemvu idla, ngifisa ukusho bantwana bakaNkulunkulu ukuthi la emaceleni kukhona impisi, amahayena, kukhona futhi nezimpungushe, and ziyabukela ngalesikhathi idla lemvu. Ayikwazi ukuyi-attacker futhi ayikwazi ukuyidla ngenxa yepresence yomalusi uDavide. And bazalwane, ngifuna ukunitshela ukuthi ngisho ukudla ekudlayo ayidekeleko netafuleni uDavide elile ndwanga indlala ephansi wayeneka, azikwazi ukudla ngenxa yomalusi imvu ephambi kwakhe okanye esihamba naye. And ngifisa ukusho le ndaba bazalwane, kuthiwa ubethatha bekhona nekhaphu kule bhanda alifaka la ukhalweni, bekhona nekhaphu ahamba ngayo aye lapha emhosheni, abesekha amanzi abuyezela emvini yakhe. Uma afika uyiphuzisa amanzi. Lalelani, ngenkathi eza le khaphu igcwele iyachichima, ngenkathi eza ehamba amanzi ayakapaka kule khaphu, akapakela nangaphandle. Ithini le ndaba emveni? Ichaza ukuthi kunamanzi enele, noma ingaphuza iqede yonke le khaphu, umalusi uzobuyela futhi emfuleni ayolanda amanye amanzi, enele amanzi ukuthi iphuze futhi yenele bazalwane bami. And ngifisa ukusho le ndaba abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uthi kithi namhlanje njengabazalwane, lokhu uDavide ayeyikho ey'mvini zakhe, he is to his children. uNkulunkulu yikho kithi njengabantu abakhe. Funa nazi bantwana bakaNkulunkulu ukuthi our God is so sufficient, wanele ngendlela yokuthi idingo zethu asinakuphela kuyena, asinakufika isikhathi la siya kulo malusi, siya kuNkulunkulu wethu siyofuna idingo zethu. Athi uNkulunkulu kusaphelile ukuthi linda mhlawumbe inyanga ezayo, ngaso sonke isikhathi uma sifika kulo malusi sinesidingo, sifice isidingo sikhona, isidingo silinde thina ukuthi sisithabathe bantwana bakaNkulunkulu. Ngiyafisa ukusho bantwana benkosi ukuthi uyabona uNkulunkulu wethu akadiphendile ngisho kwi-economy yezwe, futhi bantwana benkosi akadiphendile ngisho kwi-recession okanye kwi-inflation ukuthi nanti irandi liyakhuphuka nanti liyehla lishona phansi. Akadiphendile uNkulunkulu wethu kumnotho wezwe lakithi bantwana bakaNkulunkulu. Uyazi ngendlela lo uNkulunkulu anakekelana ngakhona, uyazi akadiphendile nasekutheni ubani odiliza abantu emsebenzini, ubani futhi oqasha abantu. Uyabona uma uzohlala entandweni yakhe futhi uhambe ngendlela yakhe, noma kanjani uzokunika lo uNkulunkulu
isinkwa sakho semihla namalanga. Ngiyafisa ukusho bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu meets your needs. Ngokwengcebo yakhe enkulu enkazimulweni kuKristu uJesu. Bazalwane ngiyafisa ukusho ukuthi noma liwa elase South Africa irand, kodwa ele kingdom kaBaba uNkulunkulu lihlala linamandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyathanda ukusho kubantwana benkosi ukuthi uIsrael ehamba ehlane ekhempile ematendeni esohambweni oluya kwi-promised land, oluya ezweni laseKhanani. iBhayibheli lami lithi usuku nosuku babedla ama-cornflakes ehla eqhamuka phezulu kwelesithathu izulu, and imana yayiflowtha yehla intanta emoyeni yehlele phansi emhlabathini. uNkulunkulu supernaturally supplied them ngoba he was their shepherd. Umalusi wabo azange balambe nangolodwa usuku, azange baswele nangolodwa usuku ngoba uyanakekelana lo malusi. Bazalwane ngiyafisa ukusho ukuthi uNkulunkulu engumalusi wakho, yazi into eyodwa namhlanje ukuthi he is sufficient for your spiritual needs. Idingo zakho zonke zokomoya zikhona kuyena 24 hours ngosuku, and your directional needs zikhona kuye. Mawudinga ukholwa, kudinga uthatha inqumo, ukhona uNkulunkulu ukuthi akuguide, ukhona uNkulunkulu ukuthi akukhanyisele ukuthi mawenzeni uma isimo sinje empilweni yakho, uma isimo sinje ekhaya lakho, ukhona ukukukhanyisela. Ngifisa ukusho bantwana benkosi ukuthi lo malusi wanele your emotional needs, izidingo zemizwa yakho, wanele nazo mangabe unesidingo. Bazalwane semizwa, uNkulunkulu mawufika kuyena leso sidingo siyahlangabezeka ngaphandle kwenkinga. Bazalwane, ingakho uDavide ethe last week wathi noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angikwesaba okubi, ngoba lo nkulunkulu bazalwane uhlangabezana nanezidingo zethu ezi-emotional noma izidingo zethu zemizwa noma zama-feelings wethu. Bazalwane, namhlanje ngifuna sazi ukuthi ama-physical needs akawabeki ngaphandle uma enakekela abantwana bakhe, uma ehlizeka abantwana bakhe. Ngisho your physical needs uNkulunkulu uyahlangabezana nazo. Bazalwane akagcini lapho, even your eternal needs, idingo zakho zaphakade. Ngiyafisa ukusho ukuthi uNkulunkulu uyazinakekela futhi uyahlangabezana nazo. Kungalezathu ethi uDavide okuhle nomusa, okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke okuphila kwami, athi ngizohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku. Ngiyafisa abantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu wethu muhle, hayi kulesikhathi kuphela kodwa nasemaphakadeni siyomfica emuhle uNkulunkulu wethu, angeke aze ashintshe. Uma namhlanje umazi uJesu Kristu, ngifisa ukukutshela ukuthi he is sufficient, wanele noma yini oyidingayo empilweni yakho. Uma bazalwane kungenzeka namhlanje udown, zikushayile inkinga, zikushayile izimo zempilo, udown. Fisa ukusho bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyiloko okudingayo ukuthi aphakamise lakhe ikhanda. Uma bazalwane ungazi empilweni njengamanje ukuthi siphi sona isinqumo adinga usithathe, yathanda ukusho ukuthi uNkulunkulu wanele empilweni yakho ukuthi athi direct your path, akuhole ukuthi nakho okudinga ukwenze kulesimo obhekene naso. Uyabona kungenzeka njoba ngikhuluma nawe namhlanje unovalo uyaqhaqhazela, kunezimo ezikwesabisayo empilweni yakho,
kungenzeka ukuthi izinto ezenzeke eSouth Africa zikushayisa uvalo, izinto ezenzeke emhlabeni uma uyibheka ngisho komabonakude ufunda ngisho amaphephandaba zikushayisa ngovalo. Ngifisa ukusho ukuthi lo nkulunkulu ongumalusi wanele ukuthi akunike ubuthongo ulale, noma kuthiwa abantu kulezi insuku abalali babuza umbuzo ukuthi okazi kusasa kosa kunjani, okazi kosa kwenzekani, kodwa wanele lo nkulunkulu ukuthi abakhe abanikeza ubuthongo balale baphumule ngathi akonakele lutho eSouth Africa, kube kunje ngoba kunje bantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa ukusho ukuthi lo Thixo uzobagcina abantu abakhe nakulesikhathi se-COVID-19. Akudingi usabe. Utho omunye umzalwane kuleli viki axoxa nomkami wathi yazi ma emsebenzini every weekend singcwaba icolleague ebulawe iCovid. Uthi njengoba ngikhuluma nawe nje ma sengithola enye imessage ethi uSibanibani akasekho iyona iCovid. Uthi every weekend siyangcwaba, kodwa ngifisa ukuniqinisekisa wethembekile lamalusi kwabakhe nabantu abakhe. Uzonigcina uNkulunkulu nakule COVID, uzonivikela. Ngiyafisa ukusho bazalwane nakuyipast wabavikela abantu abakhe kuhlasele bazalwane nomashabhuqe bamagciwane edlule eminyakeni edlule. Nakulesikhathi sethu uzophinda enze the very same thing. Ngimbonile kweyami impilo, ngimbonile emndenini wami. Ngiyafisa ukuniqinisekisa ningangabazi bazalwane, ningasabi lutho. Uzonigcina uNkulunkulu. Uzathi umhlabeleli athi jabula bandla ngoba wena uvikelwe wona amandla. Athi zakhe izitha uyayichitha isuse. Uzoyichitha isuse nale COVID-19 kowakho umndeni, kweyakho impilo. Wena qina uMsibindi, umethemba, umkholwe, ungamgabazi. Ngifisa ukusho bazalwane ukuthi uNkulunkulu nalokugulo okusemzimbeni wakho kuyahamba kufike lithi uthola ubufakazi, akufikelanga ukuzokubulala noma ngabe inhlobo yini yokugula. Lo Thixo igama lakhe uJehova Rofe, uNkulunkulu olapha zonke izifo zethu. Lo nkulunkulu esimkhonzayo is our great physician. Le inyanga yasezulwini elapha lonke uhlobo lokugula, lonke uhlobo lwesifo. Akunandaba ukuthi baningi abantu basemhlabathini obandayo bathathwe yilobo kugula. Wena ngeke uzufe, mkholwe, uzokwelapha. Wena uvumile ukuthi ungene la ungene khona ukuze uphume nobufakazi uthi ngiyamazi uNkulunkulu, ngiyamazi, engikhiphe ekufeni, engikhiphe ekuguleni. La khona wonke umuntu ecabanga ukuthi sekuphelile ngami. Ngiyamazi uNkulunkulu ethi mina uma ngiqala udaba lwami nalo mntanami, ima ngiqala udaba lwami, ima ngiqale yami indaba njengoba nencanti kuphelile ngaye. Bazalwane, ngiyafisa ukusho namhlanje ukuthi uthembekile lo malusi bantwana benkosi. Uma ngabe kungenzeka njengamanje udidekile engqondweni yakho, awazi ukuthi uzothatha uhlanganise ini nami ukuze emndenini wakho nilale nidlile. Ngifuna ukukutshela menti mkholwe lo nkulunkulu. Lo nkulunkulu ukwazi ukuthuma amagwababa athwala ukudla yokondla umprofeti. Lo nkulunkulu ukwazi ukondla inyoni ezingahlwanyeli, ezingavuni indawo, ezingenanqolobane la igcina khona ukudla uNkulunkulu azondle. Wena ungaphezulu kudelekwe inyoni, wena unobudlelwano naye, wena wenziwe ngumfanekiso wakhe, wena uzokunakekela ngapheko kube nakekela inyoni. Mkholwe, kholwa izwi lakhe, uzoyidala indlela ukuthi wena uphila kanjani nomndeni wakho noma umsebenzi kuthiwa awukho. Uzoyidala indlela lo nkulunkulu bazalwane yokuthi kukhokhe amabhili. Mhlasimbe awazi uzohlanganisa inani ukhokha amabhili. Mkholwe lo nkulunkulu, igama lakhe uJehova Jireh, uNkulunkulu lo obonelelanayo nonakekelanayo, uzosinakekela lesidingo sakho. Ngiyafisa ukusho bantwana bakaNkulunkulu ukuthi nangabe awunaso isiqiniseko kahle ukuthi kuyokwenzekani
emaphakadeni empilo yakho. Namhlanje ngifisa wazi ukuthi lo nkulunkulu iphakade lakho ulihlelile lisesandleni sakhe, iphakade lakho lisafe. Ngiyafisa ukukutshela uthi ungakhathazeki nakancane nge-eternity yakho, ihleliwe, kuqediwe ngayo, and isafe, and akudingi usabe lutho ngayo namhlanje. And umbuzo bantwana bakaNkulunkulu enginawo namhlanje ukuthi ikhona yini inkinga, sikhona yini isidingo kweyakho impilo, kwelakho ikhaya, kowakho umshado, kwelakho ibhizinisi, kowakho umsebenzi, esingafithi kulama categories esengwabalile, ey'dingo zabantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu ahlangabezana nazo. Ngiyafisa ukusho bazalwane, uma umuntu ephile khona emhlabeni, umntwana kaNkulunkulu, isidingo sakhe singaba spiritual okanye sibe directional, singaba emotional. Isidingo somntwana wenkosi sibe physically or eternal. Webona bazalwane, asikho esinye isidingo esingale kwalezi engiyibalile ozoba naso nonaso, ziphelele la zonke. And uNkulunkulu uyathembisa umlomo ongathethi manga ukuthi uzoyigcwalisa zonke lezidingo zakhe. Fisa ukuthi namhlanje noma yini oyidingayo covered by the sufficiency of God. Ukuphelela kaNkulunkulu uyinakekele bantwana bakaNkulunkulu. Uyabona kwakho fanele uphile kuphela phansi kwe-authority kaNkulunkulu, ungaphumi phansi kwe-authority kaNkulunkulu. Futhi fanele uthi live according to his will. Usuku nosuku uthi mayenzeke intando yakho baba empilweni yami nangempilo yami njengoba yenzeke ezulwini. Usuku nosuku ubuza intando yakhe, uthi baba yini intando yakho ngempilo yami, yini ofuna ngenze empilweni. And bazalwane, ikekela ukuthi uphila imihla namalanga impilo evumelana nezwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ngithi namhlanje uma ufinyelela la umazi khona lo nkulunkulu, bese uphila ngokumlalela ey'ntweni zonke usuku nosuku, uphile ngokumlalela willingly. Umkhonzo ungaphoqiwe, umkhonzo ungacindezelwe umuntu, umkhonze ngokwakho ngokukhetha kwakho. Futhi lo nkulunkulu umkhonze voluntarily. Ufuna abantu abanjalo uNkulunkulu, ufuna abantu abazomkhonza kanjalo, abazomkhonza voluntarily ngokuyithandela kwabo. Akafuni umuntu omkhonza ngoba ngathi ucindezelwe, ngathi uphoqiwe, kodwa ufuna umuntu omkhonza kusuka kweyakhe inhliziyo. Yilolu hlobo lwabantu uNkulunkulu athi take care of them, alunakekela njengomalusi omuhle emhlabeni esiphila kuwona abazalwane. Ngesinye isikhathi uzobuza umbuzo uthi, mpostoli, mangabe muhle kangaka uNkulunkulu esimkhonzayo, mangabe umalusi ohamba nathi nosigadile enakekela kangaka njengoba usho, kungani pho nginenkinga engaka empilweni? Kungani? Ufuna ukusho le ndaba bazalwane, uNkulunkulu uyavuma ukuthi uthi go through inkinga ukuze wazi ukuthi how
sufficient you are. Wazi ukuthi awonele kangakanani empilweni yakho. Ukuze wazi ukuthi how utterly sufficient he is. Wazi ukuthi uNkulunkulu unele kangakanani. Ngizwa kahle bazalwane. Abantu abaningi namhlanje are very independent. Baphila impilo kaSibelekelekeqe. Bayitshela ukuthi abamdingi noNkulunkulu. And bazalwane abanye abantu bayitshela ukuthi abadingi umuntu bona nakulo mhlaba. Yonke into bangazenzela bona ngokwabo. Bayitshela ukuthi they are sufficient within themselves. Akekho umuntu onjalo phansi kwalomthunzi welanga uNkulunkulu kuphela. Abantu abaningi bakhohliswa ukuthi bakhokha ngisho cash. Bathenga yonke into ngocash, ayikho enye into abayikhokha ngesikweletu, bacabanga ukuthi lo nkulunkulu abasamdingi bazalwane. And ngifisa ukusho ukuthi uma impilo uyi-approacha ngalolo hlobo lokuthi wena wanele kuwe, awumdingisha uNkulunkulu, awubadingisha abanye abantu, uzokuthobisa uNkulunkulu. Umuntu uzama ukuphila independently of God, uzama ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu. Ufuna ukuqinisekisa namhlanje, kungaba namhlanje okanye kube kusasa, uma kungaba kusasa, kodwa ngifuna wazi ukuthi one day uNkulunkulu will make you lie down. Uzokuthobisa uNkulunkulu, uzokufaka esimweni ngelinye ilanga. Isimo bantwana benkosi ongeke ukwazi ukuphuma kuso, ongakhishwa uye kuphela, akekho omunye umuntu ongakukhipha kusona. Thanda ukusho abantwana benkosi ukuthi kunama-disease namhlanje abo-doctor abangakwazi ukwalapha, njengayo lesibhekene nayo ye-corona. Namhlanje kunemsebenzi, noma uyifundele, unediploma, unedegree, necertificate sayo, ongeke uzuyithole ngisho usufisa kangakanani. Kunamabhili namhlanje ayisitaka intaba endlini yakho, and ongazi ukuthi le ntaba uzoyikhupha ukuyicaca, ufike esiqongweni sayo kanjani, uzoqala kephi makuthiwa qala uwakhokhe. And ngiyafisa ukusho ukuthi yilezo zimo and ezizovula amehlo akho ubone ukuthi uyamdinga uNkulunkulu kweyakho impilo. Uyabona kulo mhlaba esiphila kuwo kunabantu abazokuzonda noma ungabenzela okuhle kangakanani, angeke ukwazi ukubenza bakuthande. Kulo mhlaba esiphila kuwo kunama-fears ongeke ukwazi ukuwa-overcome noma ufisa kangakanani. Uyabona ngifisa ukusho le ndaba ukuthi uma uNkulunkulu ekulalisa phansi flat and on your spiritual bed, okanye directional bed, emotional, physical bed, or internal bed, ingesikhathi la uphakamisa amehlo akho khona, ulale phansi ungakhona ukuyivukela, bese uvula umlomo uthi Lord, yawukele iba nomsa phezu kwami impilo. Uyabona ngiyafisa ukusho ukuthi bonke abantu abacabanga ukuthi bangaphila ngaphandle kaNkulunkulu bazosithola bekulezi izimo engiqeda ukuyibala. La khona bezoyithola belele flat phansi ngesisu eyinkingeni, bengakwazi ukuvuka, bengakwazi ukunyakaza. Umuntu eyedwa kuphela ongabatakula kulo mgodi abayithola beyele kuwona, ongakhuphukeki kuNkulunkulu kuphela, bezomfuna khona. And ngiyafisa ukusho ukuthi uma usuthi Lord have mercy weyami impilo, angeke uNkulunkulu abuze into eziningi, uzosho into eyodwa athi, do you believe I am sufficient?
Uzokubuza lo mbuzo uthi uyakholwa yini manje? Usuyakholwa uthi mina ngonele. Ngonele mina. And ngiyafisa ukusho bantwana benkosi ukuthi uma uNkulunkulu engumalusi wakho, he is sufficient for all your needs. And ngiyafisa ukusho bantwana benkosi ukuthi uyabona zonke lezi zinto ezinhle ezenziwa umelusi azikho mqoka kumuntu ongenabo ubudlelwane nalo melusi engikhuluma ngaye, ngoba ngeke ayibone empilweni yakhe ezenzeka. Zibonwa kuphelwa yilabo bantu abanobudlelwane nalo malusi and engikhuluma ngaye namhlanje. And ngifisa ukusho le ndaba bazalwane ukuthi kusemqoka kakhulu ukuthi usubmit, uyithoba, uyinikele kabusha, noma uyakholwa usubmit kabusha kulo melusi. Bazalwane, udinga uze kuye ngokukhulu ukuyithoba. Ungathi na ufika kuNkulunkulu ufike uthi Nkosi ngidinga lokhu wena, kodwa uma ufika kuye umbuzo owodwa uthi Nkosi yini oyidinga empilweni yami? Ngikunikeza impilo yami yonke namhlanje, thatha nako konke okwami. And ngiyafisa ukusho bazalwane bami ukuthi uma uNkulunkulu engumalusi wempilo yakho noma kanjani, asikho isidingo sakho angeze uhlangabezane naso. Nalesi esineminyaka, nalesi esinezinyanga, sine-date yaso ewashini likaNkulunkulu. And uNkulunkulu ngifuna sazi bazalwane, sikholwa ukuthi akabi late ekwenzeni izinto, akalate ekwenzeleni izinto, futhi akabi early ekwenzeleni izinto. uNkulunkulu akasebenzi ngewashi lakho, kodwa usebenza ngelakhe iwashi. Uma ewashini lakhe sishaya isikhathi sokuthi ahlangabezane nalesidingo sakho, angeke kudlule iminute, ngeke kudlule 2 minutes, noma kanjani uzohlangabezana nesidingo sakho uNkulunkulu wethu. Ngiyathanda abantwana bakaNkulunkulu ukuthi namhlanje simkholwe lo nkulunkulu, and uzombona ekhava zonke idingo zeyakhe impilo, zowakhe umndeni, zowakhe umshado, zowakhe umsebenzi, zelakhe ibhizinisi. Uzombona ekhava ezakhe idingo zomzimba makukuthi unesidingo shemzimbeni. Ngifisa ukuthi sikhuleke namhlanje. Hawu, asimkholweni uNkulunkulu bazalwane, asimkholwe uNkulunkulu bandla likaKristu. Ufuna ukuyibonakalisa nakulesikhathi esibhekene kuso, ufuna ukuyibonakalisa kubantu bakhe ababizwa ngegama lakhe, emhlambini wakhe awalusile, abese ayibonakalisa ngawo umhlambi wakhe ezweni lakithi eSouth Africa, ayibonakalise ngisho emndenini yethu ngathi, uma seyibonakalise kwethu impilo, ayibonakalise ngisho emphakathini ngathi, sibe impendulo futhi sibe ilikhambi kulo mhlaba ophithene ngalohlobo. Kodwa ngiyafisa namhlanje mkholwe, ungumalusi omuhle, uyanakekela, akanayinjabiso, akaphoqani lo malusi. Siyathandaza manje, siya kuNkulunkulu ukuthi sengathi ibandla lingabambelela kulo malusi, linamathele kuyena, no matter what, noma kungenzekani. Kodwa ngithi bandla bambelelani kulo malusi. Ngeke ndumale kusasa, angeke ndiphoxeke kusasa. Lo malusi will never ever let you down. Akaphoxani, akenzelani phansi. Siyathandaza manje siya kuNkulunkulu. Sibongile baba, izwi lakho liphilile, linamandla, ngumalusi omuhle. Kuyasithobisa ukwazi namhlanje ukuthi uyasikhathalela ngapheko kuba uDavid ayekhathalela umhlambi wakhe. Baba ngcwele, kuyasithobisa ukuthi kuwe zonke idingo zethu baba zemkhakha yonke empilo yethu zikhavadi kuwe, zikhavadi ekwaneleni kwakho. Siyathoba baba, sikunikeza udumo, siyakuhlonipha kakhulu. Baba ngcwele, philisa abantu abakho ngisho emakhaya abagulayo egameni likaJesu.
kule COVID-19 nasey'feni zonke bathinte ngesandla sakho esiphilisayo egameni likaJesu ophila novule ekufeni. Siyabonga Baba sengawumusa wenkosi yethu Jesu nothando likaBaba uNkulunkulu. Lungasigcina lulonda abantu abakho bonke egameni likaJesu ophilayo novukile ekufeni. Thatha udumo Baba. Amen.